Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, basi tunaanza na vidokezo. Kinodi Ambogwa kama gavana wa Jubilee, kwa nini ananyamaza? If he want to fight me, let him go and take those drinks and dump them in my house. I have a house. That is when I know he is fighting me. Gavana wa Nakuru atofautiana vikali na mbunge wa Bahati kuhusu njia zinazotumiwa kukabili pombe haramu. Huku wa Kenya wakisubiri ujio wa Rais Obama nchini, mwanahabari wetu wa masuala maalum Alex Chamwada anauliza, je, changamoto zinazofungamana na ujio huo ni zipi? Na katika sehemu ya pili ya matangazo haya, Mkenya mmoja anakiri kupofuka kutokana na kubugia pombe haramu. Naam, karibu kwa taarifa kamili mtazamaji. Wanafunzi wa baadhi ya shule za msingi katika kaunti ya Bomet wamekuwa wakilazimika kuhusika katika ujenzi wa madarasa ya shule wanazosomea. Wanafunzi wengi wanaonekana wakibeba miti na vifaa vingine vya ujenzi kwa sababu shule nyingi zinakosa madarasa mtazamaji. Na kama anavyoarifu mwanahabari Mashirima Kapombe, mojawapo ya shule iliyoko kilomita 3 kutoka barabara kuu ya kutoka Bomet kuelekea Narok ina matatizo chungu nzima ambayo yamesababisha viwango vya elimu kushuka sehemu hiyo. Ni harakati za wanafunzi kujenga darasa jipya katika shule ya msingi ya Chepkirip, kaunti ya Bomet, kwani madarasa yaliyopo ni duni na hayatoshi. Tuna madarasa ya kutosha. Umeona nyuma yangu hapa ni darasa ambao ni ya standard 5 na hakuna madawati, hakuna nini. Tulienda kwa kijiji tukaomba mapati, tukaomba miti. Hata saa hii tulikuwa tunarajia kutengeneza ingine temporary, maana kuna klasi yenye wako watoto 70. Uhaba wa maji pia ni changamoto nyingine ambayo imeathiri masomo katika shule hii. Watoto wanatoa maji mbali karibu 3 kilometers from here. Kulingana na bodi ya shule hii, lalama zao zimeambulia patupu, huku hata viongozi wanaosimamia elimu katika kaunti hiyo wakiwazuia wanahabari kuangazia taarifa za ubovu wa shule. Nataka kuomba wale wanaosimamisha mambo ya elimu, watu wa media wakijaribu kuingia kwenye hii shule, unasikia wanakatazwa. Na shida mingi iko hapa, watoto wanateseka, hakuna madawati, hakuna nini, na watu wa media wanakatazwa. Kwa nini? Na watoto wanateseka hapa. Aidha, sehemu ya ardhi ambapo shule hii imejengwa inasemekana kuwa ndogo sana, ilhali wanafunzi ni wengi. Mojawapo ya changamoto zinazosababisha viwango vya elimu hapa kushuka vibaya. In 2012 tulikuwa na mean score ya 232, alafu imekuwa ikipungua. Last year tulikuwa na 225 na 2014 tulikuwa na 222. Sasa wanataka hatua za haraka zichukuliwe ili watoto katika eneo hili wapate elimu ya kuwafaa siku za usoni. Mashirima Kapombe, KTN News. Viongozi wakuu 4 wa kundi la Al-Shabaab ni miongoni mwa wanamgambo waliouawa kwenye shambulizi lililotekelezwa na ndege ya Kimarekani nchini Somalia. Mtazamaji, shambulizi hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo mwendo wa saa 8 katika eneo la Jungal nchini Somalia. Wakati huo huo, jeshi la KDF kupitia taarifa kwa vyombo vya habari jioni hii limesema zaidi ya wanamgambo 50 wa Al-Shabaab wakiwemo makamanda wao ambao walishiriki kupanga mashambulizi mbalimbali katika kaunti ya Mandera wameuawa kwenye operesheni hiyo iliyotekelezwa na ndege za Marekani. Na ndege ya Marekani kumradhi. Kwingineko, chama cha wafanyikazi wa idara za mahakama kimepinga vikali ile ada mpya ya matozo ya bima ya afya, yani NHIF, wakisema inamnyonya mwananchi wa kawaida wa daraja la chini. Kwenye kikao na wanahabari mapema hii leo kupitia mwenyekiti wao Sango Maewa, wafanyikazi hao wameilaumu bodi ya NHIF
kwa kukosa kutafuta ushauri kutoka kwao kwa kuwa wataelekea mahakamani kutafuta mwafaka. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Utekelezaji wa ada mpya ya bima ya afya NHIF umekuwa ukisutwa na wengi kuwa umekwenda kinyume na mahitaji ya Wakenya, huku muungano wa wafanyikazi nchini TUK ukiitisha mgomo. Sasa chama cha wafanyikazi katika idara ya mahakama kimewasha moto huo tena. We do not support those rates and we will be challenging them because we believe we need, this is not legislation that went through parliament, it is supplementary, it is subsidiary legislation. It is the NHIF board and the cabinet secretary. We do not accept them. Kando na hilo, wanachama hao wanapania kuandaa kongamano la taifa hivi karibuni kupata mwelekeo na uungaji mkono wa wanachama. Waje watuambie, je, tuchukue hatua gani? Hapa tulipo hatuwezi tukasema, lakini tukitoka hapa tunaenda kuita watu wetu kutoka nchi nzima. Wanadai kuwa ada hiyo ni ya juu sana, isitoshe wa kuhusishwa katika maafikiano hayo, swala ambalo wanadai kuwa tata mno. Already Kenyans are suffering out of paying for everything. There's pay as you earn, there's VAT. Even as we are standing here, there might be some payment for the equipments before us. There's pay for drinking water, pay for everything. Ni kutokana na hilo ndipo sasa wanashikilia msimamo kuwa wengi wao hawataweza kumudu maisha ya kawaida, na sasa wanaitaka bodi ya bima ya afya kutoa nafasi ya mashauri zaidi kuhusu viwango vipya vya matozo. The new rates, if implemented, means about 10 or so packets of unga will be removed from someone's house. That is a family going hungry for days. Francis Mtalaki, KTN leo. Na mtutoke katika kaunti ya Nairobi tuelekee kaunti ya Nakuru, ambako gavana wa kaunti hiyo pamoja na mbunge wa Bahati walitofautiana vikali kuhusu njia zinazotumiwa kukabili pombe haramu katika kaunti ya Nakuru. Gavana Kinuthia Mbugua amedai kwamba mbunge huyo wa Bahati David Gikaria anaendeleza operesheni yenye dhuluma katika eneo ili kumharibia sifa. Vile vile Gikaria amemkosoa vikali gavana Mbugua kwa kile anachodai kuwa gavana kudinda kuhusika ifaavyo kwenye operesheni dhidi ya pombe haramu. And it is very obvious he has turned this very well intentioned exercise into cheap political gimmicks, which I would not like to be in the process of it, me in my capacity and in my caliber, to be dragged like a whipping boy in an exercise like this. Kinuthia Mbugua kama governor wa Jubilee, kwa nini ananyamaza? So sisi tunamwambia in a very simple word, come we destroy, or we'll give you the business of sweeping and collecting garbage ambayo tutawacha kwa town hii. Hatutapembelezana na yeye. Pombe has been killing young people in his constituency. Pangani, Kifumbini, mention them. Since January, it is on record, more than 20 young people have died in those estates. What is to prevent me from saying, ameziweka hapa deliberately vijana wanyu wakufe? Already vijana wawili wamekufa. Ila akuje tumwage na yeye. Akikuja, ni kweli, akikuja atuambie twende tukamwagie pombe mahali fulani na apigwe television. If he want to fight me, let him go and take those drinks and dump them in my house. I have a house. That is when I know he is fighting me, as he dump buko. But he cannot dump bad drinks on people's streets. These streets, I don't own these streets. Hizi barabara ni za wananchi. Mipango ya kumkaribisha rais wa Marekani Barack Obama imeanza kumalizika, huku Wakenya wakiwa na matarajio ya juu kuhusu ziara hiyo. Huenda Kenya inaweza kupata funzo kutoka kwa ziara kama hiyo aliyofanya rais Obama nchini Tanzania miaka 2 iliyopita. Je, mambo yalikuwa vipi jijini Dar es Salaam wakati wa ujio wa rais Obama? Mwanahabari wetu wa masuala maalum Alex Chamwada anatathmini baadhi ya masuala yaliyofungamana na ujio wa Obama nchini Tanzania.
the security arrangements. Ni matamshi ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania, ambaye alikuwa mwenyeji wake Rais Barack Obama miaka miwili iliyopita jijini Dar es Salaam. Ikulu ya rais ilikuwa na hekaheka nyingi. Kabla Rais Obama afike, upekuzi wa kiusalama utakuwa umefanywa na maafisa wa usalama na watendi wengine ambao huwasili mwanzo kabla ziara yenyewe. Maafisa hao hushirikiana na maafisa wa usalama wa taifa mwenyeji. Barabara zilikuwa zimerembeshwa kuashiria mgeni asiye wa kawaida alikuwa yuaja, na hiyo ilikuwa nafasi mwafaka ya kulipatia sifa taifa machoni mwa jamii za mataifa. Hata hivyo, kuwa mwenyeji wa rais wa Marekani huleta sio tu furaha, bali pia hisia za wasiwasi na shughuli za kawaida kuvurugika. Ndege za kulinda usalama zitaonekana zikipaa angani. Misafara ya magari kama hii itatawala barabara muhimu jijini. Hayo yote yatakuwa kama sinema kwa wenyeji. Lakini ni msafara wa Rais Obama utakaovutia zaidi. Gari lake la fahari linajulikana kama The Beast. Rais Obama alipozuru Tanzania ilikuwa mara ya 3 kwa nchi hiyo kumlaki rais wa Marekani. Naye Rais Kikwete alikuwa mwenyeji wa shughuli kama hii kwa mara ya 2, kwani mwaka 2008 alikuwa mwenyeji wa rais mstaafu George W. Bush. Rais Obama aliongoza mikutano ya uwekezaji kabla ya kuhutubia mkutano wa wanahabari. Baadhi ya masuala ambayo Marekani husisitiza ni demokrasia, uongozi bora na haki za binadamu. The lives of the people of Tanzania are different today, thanks in many ways to the support we've been getting from the United States of America. President Kikwete was the first African leader I welcomed to the White House after I took office. With the right steps, Tanzania has the potential to unlock new economic growth, not only in this country, but all across East Africa. For example, Tanzanians continue to work to strengthen their democracy. Parliament, opposition groups, civil society groups, and journalists are all doing their part to advance the good governance and transparency upon which democracy and prosperity depend. Jinsi ilivyokuwa jijini Dar es Salaam, wenyeji wa Nairobi itabidi wajitayarishe kwa usumbufu wa usafiri, mawasiliano na hekaheka za kukaguliwa kiusalama. It is common practice for Africans to go the extra mile when hosting visitors, especially those who have traveled from countries afar. I therefore urge you to exercise the spirit of hospitality and bear with a few inconveniences that you may encounter. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Kenya kumpokea rais wa Marekani na kuwa mwenyeji wake. He's coming to attend a conference, which is a private sector conference, the Global Entrepreneurship Summit. So he's coming on a backdrop of that, and I think it just gets the world to be assured about the security of the country, because I know there's a lot about the insecurity of this country, and to have a global leader like Obama, President Obama, coming to the country, I think it really builds the business confidence and investment confidence. But secondly, this will be rubber-stamping the whole idea about Kenya being a global innovation hub. I have nothing to gain. The common man has nothing to gain. America has its interest. Kenya has its interest. President Uhuru should take care of our interest, not America's interest. No. In fact, it may create an economic growth
I could have absolutely requested to improve the security of the affairs of the country, and then we know that the country is impacting with a lot of problems of insecurity problems. Alikuwa nasubiri nini ndo akuje saa hii? Nini ameona nini cha muhimu ameona ndo atuletee wakati huu ambacho hakuwa analeta the other years that he was in when he was in leadership. Tunaongelea mambo ya security wasaidie kama ni kwa equipment, kwa training. Sasa yeye ni kukuja kama mkeni, si ati uchumi itamarika nini, hapana. Tuko na rais wetu na siwezi enda kumuona kwa sababu mimi niko na kazi, hata niko na wakati mwenye wanahitaji siku hiyo. Wakenya wanafaa kujua si shughuli hivi hivi kama anavyosisitiza Rais Kikwete. You always enjoy anapokuja sasa, lakini akifika it's big. Usually so the security arrangements. Mtazamaji, makala hayo yatakuja kiukamilifu mwendo wa saa 2 kwenye KTN News, ukiletewa naye Alex Chamwada ambaye atakuwa amekuandalia kemkem. Kwingineko, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko alipuuzilia mbali ombi la mbunge wa Gatundu ya Kusini Moses Kuria la kutaka vyombo vya habari kutoangazia kesi ya uchochezi inayomkabili. Kupitia naibu mkurugenzi wa mashtaka Daktari Leonard Maingi, afisi ya mkuu wa mashtaka imeeleza mahakama kuwa ombi la Kuria halina misingi yoyote, hasa ikizingatiwa kuwa matamshi ya uchochezi yanayodaiwa kuyatoa aliyatoa katika hafla ya umma. Aliongezea kusema kuwa kwa hilo vikao vyake haviwezi kufanywa kwa njia ya faragha. Kuria aliwasilisha ombi hilo kupitia wakili wake Danson Mungatana, aliyesema kuwa mteja wake amedhalilishwa na vyombo vya habari. Hii ni baada ya kuangaziwa akitoa matamshi yanayodaiwa kuwa ya uchochezi kuhusiana na mradi wa NHIF. Kwingineko, beki wa klabu ya Gor Mahia Karim Nzigiyimana leo alituzwa na waandishi wa michezo humu nchini kama mchezaji bora wa ligi kuu ya kandanda humu nchini wa mwezi wa Juni. Nzigiyimana aliwapiku kiungo wa ulinzi Kevin Amwai, Alan Kategega na wa klabu ya Ushuru pamoja na Eric Yohana kutoka klabu ya Mathare United na Michael Olunga wa Gor Mahia na kuibuka mshindi wa tuzo hiyo ambayo inafadhiliwa na kampuni ya bahati nasibu ya Sports Pesa. Beki huyo aliwafurahisha waandishi wa michezo kwa ubabe wake, hasa baada ya kusaidia timu ya Gor Mahia mwezi uliopita. Nzigiyimana aliyejiunga na klabu ya Gor Mahia msimu huu alisema anatarajia mataji mengine na mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya kandanda humu nchini. Karim ni mchezaji wa 4 kupata tuzo hiyo msimu huu. Nafurahi sana. Kwangu hii ni mara ya kwanza napata wakati naanza kucheza mpira, ndio maana nasema hivi naenda kutumika zaidi, naona kama naweza kupata ingine zaidi ya hii. Tena nawashukuru sana wenye wanichagua kunipatia hii zawadi. Chini ya ukufunzi wa Santiago Santos, kikosi cha Uhispania cha raga ya wachezaji 15 Los Leons kina ari ya kutoa mechi yao ya kupimana nguvu dhidi ya Simba ya Kenya siku ya Jumamosi. Mechi hiyo itachezwa katika uwanja wa RFUEA hapa jijini Nairobi. Moses Wahisi na taarifa zaidi. Chini ya ukufunzi wa Santiago Santos, kikosi cha Hispania cha raga wachezaji 15 kina ari ya kutoa mechi yao ya kupimana nguvu dhidi ya Simba ya Kenya siku ya Jumamosi katika uwanja wa RFUEA. Kikosi cha Hispania kinashikilia nafasi ya 19 kwenye jedwali ya msimamo wa raga ulimwenguni na ari yao ni kulaza vijana wa Jerome Powers. It is not about that we have played Namibia and we beat them that is going to be more easy or more difficult or is have any special motivation. The motivation is always to perform well and to win at international. We didn't have a lot of time to prepare the match, but the good thing is like this is not a lot of new players. We have trained before, almost the player we trained before already, so we know already each other. Katika mechi yao hivi majuzi, kikosi cha Hispania kilipata ushindi wa 20 dhidi ya 3 ya Namibia, na matokeo hayo yanawapa motisha kabla ya mechi hiyo ya kupimana nguvu. We are
waiting a team who plays very fast, especially when they have the ball and they have the space. It's very dangerous for us. So we will try to just close all those spaces and stay very focused in defense and just cut also their offload because they play very good with the hands. I expect they try to play from everywhere, to counterattack, to play a very expansive game, and they play a very well structured game from set pieces. Kenya nayo inatarajia kuendeleza safia matukio mema nyumbani. Samuel Mutari, mchezaji wa Pan-African Strathmore Leos, amejumuishwa katika kikosi cha Simba, hii ikiwa ni pamoja na Edwin Achayo ambaye anarejea baada ya kuguza jeraha kwa muda. Wilson Kupondo naye anarejea kikosini, huku Kenya ikiwa inataraji kung'aa nyumbani. Kikosi cha Kenya kinatarajiwa kupanda katika jedwali ya msimamo wa raga ulimwenguni. Lakini wadadisi wa raga wanasema kuwa mechi hii itakuwa ni ngumu zaidi, haswa ikionekana kuwa kikosi hiki cha Uhispania kiko katika nafasi 11 mbele ya Kenya. Moses Wahisi, KTN Michezo. Mtazamaji, kufikia hapa ndio natamatisha taarifa za KTN leo, lakini kwenye muda usiokuwa mrefu tutaendelea na mahojiano katika upande wa pili, yani KTN News, kuangazia swala la afya ambapo tunaangazia zaidi ubugiaji wa pombe hizi haramu na madhara yake. Mtazamaji, usiende mbali, tarudi baadaye, lakini kwa wengine nasema shukran sana, kwa heri.